David Icke was getting into his new book, Remember Who You Are. Yeah, for me, that's what it's like, wake up, you're in the universe, you're on a planet. You can feel how ancient everything is. You know you're part of something much bigger. You're not 38 years old. I mean, it's just inherent that our spirits are real. I know it. I don't think it. It's real. The elite know it, and they want to try to warp us. David Icke. Yes, they do. The whole idea, the whole foundation of the conspiracy to enslave humanity is to enslave us in merely, purely five-sense reality. So everything is what the five senses perceive it to be. When that's just the vehicle, the way we interact with this reality, the real self is consciousness, infinite consciousness, like a droplet in an infinite ocean. And of course, when you put a droplet in an ocean, where's the droplet end and the ocean start? We are the great infinite field of consciousness. We're just a different point of attention within it. My point of attention is called David Icke. Yours is called Alex Jones. But we're all one consciousness. And of course, when people start to understand that and they realize we're all one, experiencing itself in different ways, then the ability to divide and rule us starts to fade, because the perception of apartness, the perception of something being apart from us, therefore there can be a division between us, starts to fade. So they have to keep us, not only for that reason, but for others, like keeping us in ignorance, they have to keep us focused in five-sense reality. And it's a bit like symbolic of consciousness, me sitting at a computer with the keyboard and the mouse, and I am interacting with the internet, the collective reality, through a computer. And that's fine as long as I'm dictating to the computer where it goes and what it thinks about where it goes and all its perceptions. If you get to a point where the person at the keyboard and the mouse is disconnected from the computer, or an influence of it, the computer is now deciding where it goes. And of course, the computer is programmable. It's programmed by its very nature. It's very limited in its ability to perceive and to process information. And that's what they've done, because the body is what I call body-mind. It's like a biological computer. It's the vehicle which allows us to lock into this narrow band of frequencies that we call the world and experience them and interact with them. That's fine. But when the body-computer mind becomes the governor and not the servant of consciousness, then you're in a situation where the few can control the many. Just like it would be if the computer started deciding where it was going to go on the internet and what it thought of it. The perception of the computer, with all its great limitations and ignorance compared with human consciousness, would be much easier to control en masse than to keep awake people who are conscious and can see between the lines and can see things that a computer program can't see. David, we're out of time. We're out of time, but you've graciously agreed to come back on the nightly news. We'll then air on the radio the next day, on or around the 20th. So we will expand and get into the book itself in that second interview, and I can't wait to read it. Thank you so much for spending time with us today. Pleasure, Alex. Thanks very much, mate. All right, and the fellows are going to talk to you just for a moment about that next booking on the show. God bless you, David. Thank you for coming on. Wow, certainly gets you thinking, and he's a gentleman who I believe is pure of heart and really done a lot to get people thinking, and that's something that we're all very, very thankful for. DavidIcke.com is his website. I'm Alex Jones. The websites are Infowars.com and PrisonPlanet.tv. Don't forget, we're running 15-day free trials right now at PrisonPlanet.tv for the nightly news that is listener-supported, and then much of that ends up getting aired here for millions every day on the syndicated radio broadcast that we are now into the third hour on. Bruce Fine, who is Ron Paul campaign's senior policy advisor, will be joining us on the campaign, the latest police state developments, all these wars coming up. It's all coming up after the quick break. Stay with us. More of the InfoWar straight ahead. They're trolling either so they go to the fact bang him lost it. Bang him rolls. You lost number of it, you look it. And the F make I'm not saying I was blue. Here's the off the soft bring you sniff make off my residue.
En ja, zo. Nou, er is niet langer. Zij is nou bij de richting de samaai uit snel in refrigerering. Het was niet dat we stammen. De officer zal zitten. Ze niet aan de vuur staat dan als mezelf bij en er zal hier. Ja, niet cliff en over week van die wie staat dan als mezelf nee. Maar dat is al wel niet als dat wel nice. Zo maar ja, dat was het. Maar dat gaat weer of net weer wel. Dan is maar staan dan is niet vol. Niet snel aan de leren. Ja, waar is ze willen nou in de man dus nee, is niet de stingel wow. Nou, dan mag ik niet de shell bag weg, dan ik loop bij schend dat we maar precies gas there's the left and that down. Ja, sommer zet get ourselves. Ja, dus dan maar je net zo verstaan maar wie net dat hier was going on even and I stand the flash. Oh, but then again, still we were saying, the Naira and all ja, het is kind of later when they're in the zone and not got much dus neer is sheriff we mouse that I with Yes, nog maar ik dat is niet iets niet signaal en ook die is niet dat is nog wel op je wat dat samen al waarschijnlijk is is je do maar sinds nog niet we dat mix naar en dat is een scheiße middel eerst het al dus met een scheiße dat wil ook we zijn dus niet nog en dat zo weer om dat die dat dus met veel do we maar geld zoals in en beworst niet goed voor de show is dit scenario nee sinds is nog nervous on never gets much even ja maar ik begin op benauwd ja maar dat er was niet met de rips in het al we door je wat is nog hier voor naar brand dus niet al wist ze slash voor het is dus me ook niet nog wel bekend ja meer op boek ja ook ze dat ze kunnen nooit meer opstaan na schijnbaar van de surf bes navi is precies de bes in dit is de middel Europe's die aan Europe's ja op Marburg het op Marburg serieus met de zorgen zo around with us in aan serieus met het was no of me no dus met de nerf dit en dit slam en dat al wie het en so hier nee, boos ik wie fit de spesifs het al en zo around waar besnif het al zo around dus met dus maar is ja, zo'n als een afstaande. Dus met covers is de leider wist elk niet stand is niet hier de is ergens niet maar ja en slam but in dat lobby de word is met de is de Simpsons dus nog we gaan op missen maar ja even in is de leider net wel niet zo goed zo is het snurren is en niet als dat of een zeer other final maar zo is het dat die afstaat en op die schif met die met vet summer af niet mas van de spesse bits en maar van de spesse hier zeg je ja verstaat loren met ja wie dus niet snel bij het net zie ja maar vinden voor het ding is een rips get maar nou ook zal je redden staan dat ze nou staat zo niet nou zo naar op zet nog nou war het is nou schela wordt zo ja die werd wordt in de snest dat is niet ja en de snest dat is niet snurfit dit is die sinds is nog verlief stand of me die ook dat je arts en show in de net post de zelf de show en de post de nog zo naar de show en de niet en de post de gal sinds is nog en de niet sinds is nog zie voor so je is dat hij zit ook ergens nee wil of heeft het stand op nou weer best de is net wel opzien is die wel is dat hij net wel veel leuk nee, zoveel snoetje is dan een beetje snoe deze rips. Je hebt een shit naar voor hadden, ja. Maar dit